Adab, Assalamu alaikum. Welcome to Pakistani Youth Cultural Program Summer 2021 concluding and final session. ये हमारा आज का फाइनल सेशन है और हमारा टॉपिक आज का जो है वो बहुत ही अहम है, विजन फॉर द फ्यूचर, फाइंडिंग बैलेंस बीइंग कैनेडियन एंड पाकिस्तानी। और इस हमारे प्रेजेंटर कौन है, उनके तारुफ से पहले मैं थोड़ा सा जो पिछले सेशन हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। आप हजरात को जैसे इल्म है, हमने शुरू किया कि पाकिस्तान क्या है, कौन है सा मुल्क है और पाकिस्तानी कौन है और किन लोगों को मिलकर जो मुमलिकत बनी पाकिस्तान, उसके बारे में जिक्र हुआ। थोड़ा सा तारीख के बारे में बात हुई, ज्योग्राफी के बारे में बात हुई, कल्चर के बारे में बात हुई। उसके बाद फिर हमने लिटरेसी, जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान है उर्दू, उस पे 4 सेशन किए, जिसमें बेसिक लिटरेसी जो थी वो ख़ास तौर पे बहुत से बच्चों की डिमांड थी, तो उसको हमने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं, पाकिस्तान का म्यूज़िक क्या है, पाकिस्तान के खाने कैसे हैं, मशहूर पाकिस्तानी कौन से हैं, और पाकिस्तान की कौमी ज़बान के अलावा इलाकाई ज़बानें कौन कौन सी हैं। ये सारे सिलसिले चलते रहे। और फिर हमने अब इन सब को सामने रखते हुए एक जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि हम यहाँ आ गए, हमें अपनी कनाडा भी अलाउ करता है मल्टी कल्चर में कि भी अपने पाकिस्तानी कल्चर का एक कैनेडियन मोज़ेक में एक फूल लेके आ गए हैं, और हमने अब बैलेंस किस तरह रखना है, आज का मौजू ये होगा। और वी आर रियली लकी कि पाकिस्तान की इज्जत और नाम, और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी कैनेडियंस में और पूरी दुनिया में, डॉक्टर नवेद सैयद हमारे आज के प्रेजेंटर होंगे, और हम उनके इंतहाई ममनून हैं कि वो इंतहाई मसरूफ़ इंसान हैं और उसमें से उन्होंने वक्त निकाला। मैं थोड़ा सा अगर मैं उनका तारुफ करवाना शुरू करूं तो ये पूरा प्रोग्राम इस सेशन उसमें ही जा सकते हैं, उनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी है, लेकिन ब्रीफली मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। Dr. Naweed Imam Syed is a neuroscientist and professor at University of Calgary. He is the first scientist to contact brain cells to a silicon chip. He travels worldwide giving lectures and presentations about his research and present development in that field. Over 150 highly cited research papers are on his credit, published in world-renowned research journals. He is the recipient of high number of the prestigious awards, including highly distinguished Tamgha-e-Imtiaz by the government of Pakistan and Canada 150 medal by the Canadian Senate. Other than his academic achievements and research achievements, he is a social thinker with deep knowledge of religion and theology. वो लाइब्रेरियंस के बारे में हम कहते हैं मास्टर ऑफ नन जैक्स ऑफ ऑल। इन माय पर्सनल ओपिनियन डॉक्टर नवेद इमाम सैयद इज मास्टर्स ऑफ ऑल। और आपको जो सबसे अहम बात है कि जैसे हम बहुत लकी हैं फॉर कि आज उन्होंने हमें मौका दिया और इसमें आपको प्रेजेंटेशन देंगे आज के मौजू पे। और इसके साथ साथ आप अपने सवालात भी संभाल के रखें, स्क्रीन पे भी मैं डिस्प्ले करूंगा और मैं उसको कंपाइल करता रहूंगा। सेशन के एंड पे कंक्लूजन के लिए मैं फिर डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा और वो सवाल पूछेंगे। और अगर किसी ने बहुत दिलचस्प और वाकई बहुत अच्छा सवाल पूछा तो हो सकता है डॉक्टर साहब वो सिलिकॉन चिप में से एक चिप आपको तोहफे में दे दें, जो जिसकी वर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी अपने जहन में रखें। वैसे इसका ऐलान हम पहले करते तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती। तो ये हमारा रहा प्रोग्राम। वेलकम टू द सेशन नवेद भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ भाई। सबसे पहले तो आपका इजहार तशक्कुर, आपने जो एफर्ट की है, आप जो है वो इस धरती के भी सपूत हैं और आप उस धरती के भी सपूत हैं, और आपकी जो काविशें हैं, आप जैसे कह रहे थे कि इतने लोग रजिस्टर होते हैं मगर लाइव कम देखते हैं, मगर जो आपकी एफर्ट्स, आपकी जो कोशिशें और काविशें हैं फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कम्युनिटी। देखिए, जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो यही
कि हमारे यहाँ से जो हम लोग इमिग्रेंट्स हैं, हम पाकिस्तान से तो निकल आए मगर पाकिस्तान हमसे नहीं निकला। लेकिन ये जो यंगर जनरेशन है यहाँ पे ग्रो अप कर रही है, इनकी जिम्मेदारियां, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। आपने जो शमा जलाई है, आपने जो एक सिरात मुस्तकीम कायम किया है कि दोनों मुल्कों को कनेक्ट किया है, ये एक बहुत बड़ा कार खैर है। न सिर्फ कार खैर है बल्कि मैं समझता हूँ कि कनाडा की सक्सेस के लिए भी एक लाजिम मलजूम है। तो देखिए, मैं बिब्लिकल टर्म्स में बात करूंगा, यानी कुरान के हवाले से। आपको याद होगा कि व्हेन Prophet Yusuf was being sold in the marketplace of Egypt, there were kings who brought money on their camels, gold, to actually bid on him. And there used to be this old lady who used to, make jute and make little ropes and small little things. वो चरखा काटती थी और वो जो रस्सियां, धागे, डोरे थे, वो अपने बैग में डाल के वो निकली और कहने लगी मैं भी हजरत यूसुफ पे बिड करूंगी। तो लोग हंसे, कहने लगे कि what are you talking about? Are you crazy? वहां तो बादशाह बड़े बड़े यानी सोने के डलियां लेकर आ रहे हैं ऊँटों पे, तो तेरी बिड से क्या होगा? कहने लगी I know that I wouldn't be able to buy, at least my name will be among the bidders. तो आपने जो कोशिश की है वो काविशें आपकी अपनी जगह हैं, तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। We are always at your service, and then the service that you render for community is just unparalleled. May Allah bless you. थैंक यू वेरी मच सर। मुझे थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच आ रही है, हो सकता है ये लाइव हो गया है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं उसको उस तरीके से देख रहा हूँ कि एक स्ट्रीम आ रही है फेसबुक की गालिबन और उधर नहीं जा रही, यूट्यूब पे या यूट्यूब पे आ रही है, तो नथिंग रॉन्ग, वी कैन रिप्ले बिकॉज रिकॉर्डिंग। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। आप हैं डॉक्टर नवेद और आपके पार्टिसिपेंट्स हैं जी। So let me share my screen. Can you see my screen? Yes. जी। So Bismillahirrahmanirrahim. Once again, Azad Bhai, really grateful to you for the opportunity. And I think our youth are our future treasure and we cannot shortchange them. And the efforts that you have made towards them, and also to really familiarize them with their native country, as well as also, what it is that they bring to Canada. So I'm a neuroscientist, so I will begin by, reminding all of our youth that, how fortunate we are that we live in the best city, in the best province, in the best country. Canada is the greatest country to be, and we should do everything in our capacity to make it even a greater country. So, this session's outline is as follows, that I asked myself, so I left Pakistan when I was about 24, 25. I came to Great Britain to do my PhD. And after finishing my graduate studies, doing my master's from University of Karachi, I took off against, all the pressure from my family. I took off and I said, I'm going to do PhD because this is what my heart lies. And of course, nobody was supportive because the family life was great. They had friends, family. But I bought one-way ticket. And here I came to Canada, to UK, to do my PhD. And since then, since 1985, I have been living outside. So in other words, I have spent more time outside Pakistan than I have spent in Pakistan. So during all of this period, people often ask me, did I ever wonder how my decision to move abroad, was it the right one or not the right one? So then the question was that, have I ever been concerned about losing myself and my children among, the culture, which is so different than where I came from, the roots that gave me identity? I have, misplaced those roots and I have gotten disconnected. And these thoughts did come to my mind several times that, am I really doing the right thing? Moving overseas, leaving my family, my values, my culture behind? And was that right move to do?
So the other question that really came to mind is that, even if I am here, will I be losing not just my own roots and my own passion, my love for poetry, culture, literature, food, and also of my children as well? Will they be disconnected from the roots and they will not really know their own identity? That question has also resonated with me as well. So then the question also has come up that, how can I pass my Pakistani roots to my children so that this legacy or my legacy could continue? So naslan bada naslan आपकी जो cultural जो enriched history है वो आप transfer कर सकें for next generation. But if my children do not have those same traditions and cultures and they're not connected with the roots, and then the whole thing will get disconnected. Just think about, really a relay race when some of these runners run as hard, as fast as they can, and to pass on that baton to the next person. And if I drop that baton, that would mean that the entire team loses. So for 1400 some years, our legacy, our traditions, our cultures have been really carried through. And I don't want to be the one who drops the baton. So that has really important question. How might I be able to then ingrain my Pakistani tradition, cultures, language, in my children, while also respecting their passion, their commitment, and their responsibilities, their services to the country of their origin, which is, Canada. So जो बच्चे यहाँ कनाडा में पैदा हुए हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो कनाडा के साथ जिस तरह से हम अपने मादर वतन के साथ हम सिंसियर थे और हम अपनी हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार थे, तो ये हमारे बच्चे भी the same way they should also be prepared and willing to be able to sacrifice a great deal to make Canada the greatest country that it can be. So how can I really instill this double vision, this double passion in my children, and how can we really deal with inciting a passion for Pakistan in our children, and at the same time allowing them to do what they must do to make Canada, their birthplace, the greatest country. So this session, we will explore some of these questions and ask them. So another reason why this session is important is that we need to realize that we are global citizens. Our lives, they belong to community, and as long as we live, it is our privilege to do whatever we can to raise the tide so that all boats come up. So it's not just about myself or individually, about yourself individually, but what we need to be able to do is to actually raise the tide so that all boats can come up, the entire community come up, and the entire really country can come up. So we want to be thoroughly used up when we die. So that really is an important takeaway from here. And the other thing important that you will take away from this session is that none of us are as smart as all of us. So really, it's important that we not just live in isolation, in a small family, in a small group, or as a small community, but that we need to really amalgamate into the greater community so that we could work and collaborate with other communities and to make sure that we bring our really strengths together and then use those strengths to create a massive, economical wealth and growth in the country. But we also need to make sure that we surround ourselves and that we get around the right people around the table. So it's important that each and everyone brings their own expertise. So you think about Canada. Canada is a potluck society. I love biryani. I bring biryani to this potluck party. You love nihari. You bring nihari. Somebody brings pasta. Somebody brings noodle. And then there are some people who actually do not have the resources or know how to cook. They also show up for the party. And then they say is that, look, I did not bring a dish, but I'm willing to really clean up the dishes afterwards. Or I will set up the tables and the party place for everyone. So there is really room for everyone, and everybody should contribute. And just remember that service is the rent that we pay for the privilege of being a small part of a great community. So both at the community level at large,
as well as globally. So, we are global citizen. So not only that we need to empower our immediate community, but our, in the entire country, and then beyond, which is the globe. So think about the migration. When Azad Bhai asked me to really speak about these immigrants and immigrants and their children, so this really session will bode well if we thought about really try to understand the socio-economical and the biological reasons for why people migrate from one place to another. So, it's not a surprise that it is also migration has a biological origin. All animals, most animal species will migrate from one place to another. And sometimes this migration is based on, when you think about, caribou or the elephants, they migrate, as the time comes and season comes. So you see some of these birds, they will fly, there's a famous bird, we call it, a bar-tailed godwit. That bird flies from Alaska to New Zealand. It's about 12,000 kilometers. And this bird will fly non-stop, to get to when the spring arrives in New Zealand, and it lands in New Zealand, and it does not eat or land anywhere or stop. So you think about biology, and as a biologist, I begin to wonder, how is it really possible? Even in a small bird, a single flight muscle will use same amount of energy than an Airbus. And this fellow is flying at 12,000 kilometers, at the speed of 85 kilometers an hour, nonstop. And often the air currents can get against it, but it flies to get and migrate for a better life and a better quality. You also see many of these, geese, they will fly away. When you think about they're flying, sometimes in one go several hundreds of kilometers. You think about also the fish, salmon will migrate, and this is a migration season for them. They migrate into the ocean. This is where they spend most of their life. And then they swim back, and as soon as they come from seawater to fresh water, they will lay their eggs, and then they will die. But you think about eel does the opposite. Its lifespan is completely opposite. And these, salmon, you will see them these days if you go to the streams, they use enormous amount of energy and effort to migrate to the place where they need to be. You also look at, these butterflies, monarch butterflies, they fly from Canada all the way to go to Mexico. And these birds these butterflies are incredibly adapted, and they don't have the GPS system, but the nature has provided them a proper GPS system that is in their antennas, and they will not only judge or sense the the position of the sun, but also the gravitational electromagnetic forces of the universe to guide themselves. And you can think about a small, tiny little butterfly will make it almost 4,000 kilometers away. So the birds will also migrate. So they migrate for many good reasons, Sometimes the animals will migrate. There is a pull. So the pull really is you have lush green place, you have good abundance of food, and the animals will migrate to the area where there is an opportunity for water. There is also lots of food. So that is the pull that attracts these animals out towards better places to migrate to. And then there is really a push. When, think about push, the place gets really crowded, or if it is, in many cases, there is no food, there is no water, and the animals will do even the craziest thing of jumping and then taking the risk of really migrating. And of course, for some animals, there are predators, they will hunt them down. So that is the push that pushes the animal to migrate from their comfort zone to a different place altogether. So humans beings as species, we are really no different. We also migrate. The humans migrate, and this migration is often, because of the reasons. There are many reasons we migrate. It could be, better economical opportunities, good health care, or in the local place there is starvation, there is floods, there is natural disasters.
So the place that we were born and raised becomes inhabitable, and the people will move out of those areas and move out of those places. So this is something that the humans also have really pulled, that the other places will pull them for better life, better education, better economical opportunities. And then there are, of course, just like the animals, we also have push, whereby the internal violence in the countries, your persecution, your wars, internal strife, social, and you have internal conflicts. All of these things will drive people out. So that is really push. When they get pushed and they get out for better quality of life. And in humans, there is another unique aspect, and that aspect is that sometimes we move to the places where our like-minded or like faith-sharing people are living. So you could remember, the biggest migration that took place during the Indian subcontinent when they went divided, when Muslims migrated from India to Pakistan just because it was an Islamic state. So for the religious purposes, humans also migrate too. So the take-home message is that the migration is in our biology, it is in our gene, it's our survival, and the survival of the fittest means that we find either different means to be able to better our lives and then the lives of our younger generations to come. So these are really both push and pull, and these push and pull allow us to be able to really move from one place to another for better quality of life. So why do people migrate particularly to Western the world? Because people are looking for safer countries to live in and to raise their children. The governments are stable, their economy is really growing. वहाँ पे तालीम जो है वो मुफ्त है, तालीम अच्छी तालीम है. इसके अलावा आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, वो हेल्थ केयर सिस्टम भी आपके लिए जो है फ्री है. आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपके इमिग्रेंट्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि सब लोग वहाँ पे आकर जो कुछ भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आते हैं तो वो उस मुल्क के लिए कुछ कर सकें. इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, लॉ हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन है. इसके अलावा आपके पास क्लीन एयर है, क्लीन वाटर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रीजंस हैं, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके वेस्ट की तरफ आते हैं. इसके अलावा you have better infrastructure, you have resources and the better transportation, so it's easier to really find a livelihood in those areas. Good quality of life, better living standards are also the major attractant for people to migrate to different. And then there is the financial stability and also the job opportunities that the West present, because these are highly innovative economies and where there is tremendous growth. And think about it, in US about 20 years ago there were only 5 million multi-billionaires. Now there are close to 50 million, more than 50 million people who are billionaires. So because of the new innovative technology development, commercialization, that these countries have really created wealth and jobs as well. So what is that these immigrants contribute to Canada or any other countries, and why do these countries really like to have, for example, immigrant come to them? So the most important thing is that their population is really dwindling. They need qualified workforce, and this workforce, when they come, they pay taxes, and these taxes will pay for people who are retiring in those countries. Otherwise, there will be no retirement fund for them to pay to their people, their senior citizens. And they also contribute towards the healthcare sector, social services, and other sectors. And they pay taxes and they contribute to Canada's growth, and they also drive the Canadian or the other countries' economy. So they are also immigrants. They respect law and order. They integrate into the local society, and then with acceptance and also bringing their own
cultural and traditions which enrich the local environment to a new degree, to the new level. Otherwise, it just becomes stagnant water, which will then breed tadpoles and mosquitoes. So they also know that the immigrants are the backbone for the survival of the economies of these countries. And then, they do all that they can, and we should do all that we can to make Canada the greatest country that it can be. So, both for immigrants and the people and the countries, accepting those, immigrants is a win-win. And then this win-win is only win-win when both of them actually work with a common goal, whereby there is give and take. And this is really an important aspect. So this was a little bit background about why people migrate, what is the reasons for migration, and it is in us. So this is really a factual detail. But let me get to you. Why is it important that you stay connected to your root? So this father was flying a kite with his son, and then the kite went as high as it could. And as it was going up, the son looked at father and he said, Dad, this kite's ability to fly higher is being restrained by the string that you are holding it. So you're holding it back, and as a result, this kite is not flying higher. So father looked at his son, and then he cut the cord. Of course, the kite went higher and higher, and then the little boy was jubilant. He was excited, he was very enthusiastic, and he was just thumping his, see, Dad, I told you so. And then guess what happens? This kite eventually crashed. It landed with a thump and also was damaged. The kid was very sad, dejected, and heartbroken. So Dad sat down with him and he said, look, son, there are certain things that you should always remember. And an important thing to remember is, there is a certain, certain things in your life that you have to remember, that it is, you can fly high, that is good, but make sure that you're always connected to your roots, which is the string that is holding. And, when you are doing well in your life, you begin to feel that the string that is holding you back, and that is your family, cultures, your traditions, the color of your skin, and the way you look, the way you speak, what you eat. These are the ones that are holding you back. And then you try not to really, stay tied down with that string. So what you do, you break away. And when you break away, you begin to realize that, yes, you could fly high, but the most important thing is to actually keep flying high and then stay attached to your string. So, the take-home message is that, going higher is easier, but to staying, at a higher level, which is, having your family, your culture, your traditions and things that will make you stable. They make you stay at one particular place. They are the one that really help you. And if you break away from all of this, you will fly for a little while higher, but at the end you will come crashing. But even more important is that you will lose those very roots that were holding you together at one place. So this is a really important takeaway, that staying connected to your roots is very, very important, and is an essential part that we must think about. And I think the rest of my talk is really focused around, and I will tell you what those strings are. I will tell you how you can really strengthen this particular bond, and what you need to be able to do to make sure that you stay connected while flying high. This is really an important lesson. And why and how you should really stay connected. And I think, as Syed Bhai talked about, in different types of programs that he offered, and he told you that there are different things that you could do to be able to really stay connected. And why is really important? You never know, you may go for studies back to Pakistan. आपको ये भी मालूम नहीं है कि अगर आपने कनाडा में बहुत ही अच्छा सिविल सर्विसेज में आ गए और आपको एम्बेसडर, कनाडा का एम्बेसडर बना के पाकिस्तान भेज दिया गया,
तो आपको जो है वहाँ पे अमालगमेट करने में आसानी होगी, क्योंकि वो कल्चर आपके लिए नया नहीं है, आप उन सब चीज़ों से जो है वो फेमिलियर हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान is becoming a really fantastic large market, you know, with 25%, almost 54% of its population is under 25. This is where the future really growth will come out. You may want to set up a business there. So this is really important. Takeaway is that this is why it's important. So what you need to do is to be able to stay connected, learn your parental language. This is what Azad Bai's team really worked very hard, and it changes the way you really think. And I tell you my personal story. When I came to Great Britain, I was a PhD student. I had to also teach undergraduates, and these undergraduates will often ask me a question. Naweed, you come from Pakistan. How is it to live there? What kind of language people speak? What do they do? So I would sit down with them, and I will tell them poetry, and I will translate it for poetry. And they will talk about it's rain, and how come, Naweed, you get so excited about rain, whereas we think it's miserable, pathetic weather. Whereas, we see that your face glows up. And I used to tell them, rain, the monsoon, the sawan, हमारे लिए ऐसा है कि जैसे हमारे जहन में जो है वो आमों की बाल्टियां आ जाती हैं, ऊपर छत पे बैठना आ जाता है, बारिश में नहाना आ जाता है, पीपल के नीचे जो है हमारे यहाँ लोग अपनी झूले लगा देते हैं। तो यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन गुजर गए, सावन नहीं गया, वादा था शाम का मगर आया वो रात को, मैं भी किवाड़ खोलने फौरन नहीं गया. So when I would talk about this poetry with them, they will get really excited and says, this is so beautiful. This is so, enriched in terms of thoughts and ideas. Your poets are just absolutely incredible. One thing they say means 10 different things and depends on which particular context and the lens you apply to that particular phrase. So, they will sit around. Often I will get in trouble with the professors when they come in, because these kids will drop all of their experiments and they will sit around me listening to the poetry. And you know what? I shouldn't say this. My wife will probably listen to this and I'll get in trouble. These, beautiful young blonde from, Ireland, Scotland, and other places, they will often write on my desk notes that, Naweed, you're irresistible when you talk about your language and the poetry. So, this is something that's really, really important, is your parental language. Here I was trying to learn English, but they were more interested in learning my language and what it portrayed and what it communicated. So, the language also really changes the way we think. And it's also important to remember from a neuroscience perspective that a girl at the age of 11 can put this 2, 3, or 4 different languages on the same path. The brain has a track, and all these languages actually can come on one track, and they can smoothly flow through. And these girls or these children will be able to speak all of those languages without an accent. When you become 11 or 13 years or older, what happens is that all of a sudden, to learn another language, you would need to create another track. And then you will always have the accent all your life. It's very, very difficult to change that. So I think it's really important that you also, the languages, the cultures will enrich your mind, your brain, and this will bring a lot of power to you. And I also tell you another story, that in front of my student dorm, they used to be senior citizens, and these were the old folks living there by themselves. And every Sunday I will make a Pakistani dish. And, I learned from myself because of that reason. Otherwise, I remember when the first time I made rice, and I called my mom, and that rice looked like really that goo that we used to make to put student posters on the walls. And I looked at it and says, oh, darn it, how am I going to eat this? So I called my mom and I said, Mom, how do you cook rice? And if it turns out this way, how do you eat it?
And she started to cry, said, my baby, I told you, you should not have gone, and should have stayed here and lived in your own culture and your traditions. So, I then learned to cook, and I would go to these senior citizens, and every Sunday they will all gather in the main lounge waiting for me. And I will cook something and we will share, and I will teach them my Urdu language, some poetry, and different folk stories and traditions. And they loved it so much that they would say to me, we wait all week to for you to come, because we haven't seen our children for 14 years, 15 years. Nobody comes. We're staying in this old senior citizen, just passing time till we die. And when you come, you really bring in a new life to us. So, bringing my own dishes, I learned how to cook. By teaching them poetry, I learned in return, they enriched my life by telling them their own cultural stories. So I actually learned a great deal about United Kingdom, especially in West Yorkshire, about Yorkshire Pennine. And they would tell me, you should go visit this place, go visit this place. And their life experiences really are the ones that enriched me so much, that Asjad Bhai was talking about earlier. So use, arts to express yourself in Pakistan, for example, and also you wouldn't probably have come across Pakistan में इतने अच्छे authors हैं और writers हैं कि जो मेरे ख्याल में यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आपको नहीं मिलते. आप उनको देखें जो आपके साथ रिलेट करते हैं, जो आपके साथ रिलेट करेंगे उनको पढ़ें, और उनकी किताबें पढ़ें, उनके लिटरेचर पढ़ें, पोइट्री पढ़ें, और आप देखिए उससे आपके अंदर कितनी बड़ी जो है ना वो चेंज आ जाती है. इसी तरह से देसी फूड, आप खाना पाकिस्तानी खाएं और शौक से खाएं. देखिए, nowhere else in the world you could get better fruits than Pakistan. एक अनवर रिटॉल को आप अपने घर में नहीं छुपा सकते. पाकिस्तानी फलों जैसी जो है मिठास दुनिया में कहीं नहीं है, फूलों जैसी खुशबू कहीं नहीं है. So search and reach out. So celebrate, your own festivities. Ramzan hai, Eid hai, take a day off. It doesn't matter how important it is, but, to spend these festivities, and this will really help you stay connected. Try to plan a family trip to Pakistan and bring back really a cultural ritual. So when I came back to, I went back to visit Pakistan, and I realized that, there is something that we did growing up that nobody does in England. And that is, whenever a teacher showed up or a senior showed up, we will stand up in respect. And that respect is really something that I then brought back. And you know what? Whenever I would go in England to teach a class, all the students will stand up. So I brought that cultural ritual into, and they still remember, they still say that, you have built into us so intuitively that it has become ingrained in our personality, that whenever an elderly come, either bus we stand up, or anywhere else we actually give them our room, and we also accommodate them. So bring back a cultural ritual, a good one. And Google Pakistan, do cultural, traditional, landscape, and history. It is one of the most beautiful countries to be and to live. Nowhere in the world you will see mountains touching the heavens and skies. You have the ocean, you have the desert, you have the land, and the land is so fertile that, things you could have 4 different, crops in one year. Whereas in most of the parts of Canada, for example, you will grow, canola or grain once a year, and that's it. 8 months is solid frozen. You can't do anything. If you go to Europe, where it's warmer, in Holland, you cannot grow potatoes, or the onions or underground, vegetables, 2 consecutive years. You have to give the land a break for 3 years to be able to really, grow that particular crops or vegetable again. So, we have very, very rich, and then, blend with other cultures. That's like I said, I would blend with those students. I played hockey for Leeds, Leeds University. I brought my hockey skills, and they really loved it. And I was really one of the highest scorer in that team. So I brought in my cultural, traditional, my language, my, manners,
to them. And in so doing, I not only enriched them, but also I learned to get my life enriched and fill in the blanks that they were there. So, own roots to raise your own vibes. This is really important for your personal growth, your richness and vibrancy. It creates positive energy. It strengthens your identity that no one can shake. Believing in yourself and your country, and then your faith and religion as well. The best defining aspect of person is not his job, stature, in food or books, colors, manuscript we write, or the papers we publish, and all kind of other things I have really learned in long time spending here. The most important thing is your culture and your ancestry. That root, that cord, that string that holds that kite to its nexus at the center is really the most important thing, because if you break away, we are lost. So keep both Pakistani and the Canadian flags in your home or your house, in your room. And if you can go to Pakistan, if you can't go because of the reasons, COVID and other, bring Pakistan to you. This will really, really help you a lot. You will always be a Pakistani Canadian. So get to know both cultures and the traditions. It's really important. Just remember, I learned this, one of the most important lesson in my life was that the principles and not the values. So when you migrate or when you come from a family or a community, make sure that you bring your life is based on a set principles, not values. Criminals have values as well. Don't sell drug in my neighborhood. Don't do this thing in my neighborhood. This is my territory. They're very territorial and they're very protective. Those are values, but those values are not principally driven. So principles are like laws of nature. You pick up one end of the stick, you pick up both ends of the stick. You jump from a 10-story building, you cannot change your mind halfway through because gravity takes over. So it's really important for you to remember that wherever you go with those good principles and values that your family, your culture, your religion, your traditions have instilled in you, no matter where you go, you will still be tied like a cord to that particular, hand or those sets of principles. So you will never, ever be able to really go wrong in any case. Keep your mind open to the change. The change is always good. There's no harm in it. Welcome it, court it. And it's only by examining and re-examining your opinions and ideas that we can grow and progress. So don't be just rigid in a sense that this is how it was done back then, that we should do this way. No, I think stay nimble, stay very flexible, stay very plastic, and this plasticity will allow your brain to adapt to new cultures, so you are not really so rigid and so stuck up that you're not willing to, you feel so insecure that you do not want to, get out of your own comfort zone. So many things that you will encounter in your life, and then we all do. Even in England, I used to walk by the streets and somebody will yell, "Oh, Paki, go back home," right? So you get yelled at all the time this way. Somebody will say that to you, and then don't make the point of kind of disconnecting from your root to deal with phrases like "go back to the country that you came from." Know that the cultural vibes are fake. Again, I will say this again. The cultural labels are fake and have everything to do with the person using them and nothing to do with that person being labeled. It has nothing to do with you, okay? So the problem occurs when our egos, they start to identify with those labels, and then all of a sudden we begin to really lose control of ourselves. When you realize that you are not your ego, then all the labels are stripped off and you are left with your true self. Be your true self. Be who you really are. Okay, so don't let these labels tear you apart. And you start to use this language of victimization, because the language of victimization is the biggest victimizer. So aap kabhi bhi kisi ko bhi apni skin ke niche jagah mat dein.
कोई भी आपसे ये कहे कि जो पाकि go back to your own country, do not pay any attention, क्योंकि ये जितने भी लेबल्स हैं ये सब फेक लेबल हैं, ये उस शख्स की निशानदेही कर रहे हैं जो आपके लिए वो लेबल लगा रहा है, ये आपकी शनाख्त नहीं है। तो आपने अपने आप को ये इनसे बिल्कुल जो है वो अलहदा कर देना है, बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, और इन चीज़ों को अपने अंदर किसी भी तरह से दाखिल नहीं होने देना, क्योंकि ये चीज़ें जब दिमाग में दाखिल हो जाती हैं तो ये हमारी परवाज़ है, हमारी उड़ान है, ये उसको मुतासिर करते हैं। वो जगह, वो मुल्क जहाँ पे हमें सब कुछ करना है, मेहनत करनी है, इसको बेहतर बनाना है, हमारे दिल में दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी एफर्ट्स भी कम हो जाती हैं। हम खुद को फिर एक ट्रांजिट पैसेंजर समझते हैं कि हम एक ट्रांजिट पैसेंजर हैं, हमारा इस एयरपोर्ट से, इस जगह से, इन दुकानों से, इन स्टोर से हमारा कोई लगाव नहीं है, थोड़ी देर में हमने कहीं और फिर चले जाना है। तो वो जो डिस्कनेक्ट है, अगर किराए की गाड़ी को कोई नहीं धोता तो जब तक ओनरशिप नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो एहसास मिल्कियत का होना बहुत जरूरी है। तो इस किस्म के लेबल्स को कभी भी अपने ऊपर चिपकने मत दें। जो भी अच्छी बातें हैं उनको आप कबूल करें, whatever appears natural, जो कुदरती तौर पे है उसको एक्सेप्ट करें। और एक बात को और जिंदगी में ख्याल रखें, डोंट एवर वेस्टर्नाइज योरसेल्फ कंप्लीटली। जो आप ये समझें कि मैं रोम में हूं तो मुझे वही करना है जो रोमन करते हैं, इस लेबल को कभी भी मत वो रखिए। आपकी शनाख्त, आपकी वो वैल्यूज हैं, वो कल्चर है, आपकी वो मजहबी अतवार हैं, आपकी वो यानी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको कभी भी लोगों में जबरदस्ती घुसने के लिए, अमालगमेट करने के लिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं, लोग शराब पीते हैं, ये सब कुछ करते हैं, हर चीज जायज है। Don't let those kinds of things, those principles that you believe in, to be violated. Okay, so you don't have to go to place where all of these things are happening. Draw the line. और ये मेरी जो है अपने बुजुर्गों से जो माइग्रेंट हैं, जिनकी जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों के सामने कभी भी पाकिस्तान की, अपने मजहब की, अपने कल्चर की, अपनी तहजीब की, अपने तमद्दुन की कभी भी बच्चों के सामने बुराई मत किया करें। ये बच्चे वही वाइब्स पिक कर लेते हैं, और वो पिक करने के बाद बजाय इसके कि वो अपनी रूट से कनेक्ट हों, वो बिल्कुल इसी को इस्तेमाल करते हुए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं अक्सर यही कहूँगा लोगों से भी कि देखिए, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। So at the end, make sure that we don't really bad mouth our culture, tradition, relatives, family members, faith, religion, sect, any of those kinds of things you avoid if you want your children to actually have connection with the roots. And how best to really add value to Pakistan, Canada, and then the rest of the world, what you need to be able to do is, this is what Azad Bhai wanted me to focus really, is to empower yourself first, to acquire your self-worth. जब आप जहाज में जा रहे होते हैं तो मैसेज आता है कि जब हवा का दबाव गिरेगा तो एक मास्क आपके सामने गिरेगा, उस मास्क को पहले खुद पहने, इससे पहले कि आप अपने आने वाली बच्चों की या किसी फैमिली मेंबर की मदद करें। वो मास्क जो है वो इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता आप पास आउट हो गए तो आप अपने बच्चों को, फैमिली को नहीं बचा पाएंगे। Okay, so the most important thing is that if you are to do anything for Pakistan or for Canada, you need to improve your self-worth, that you are really there to pay taxes and not to become a tax burden. Be the best that you can be and make your family, friends, and loved ones in both countries proud of who you are. And that's really what will be the defining moment. Live and let live with other people in peace, happiness, acceptance, and prosperity, no matter where you live. One of the Prophet's hadith says that watan se mohabbat juzve iman hai. To love the country, your own country, is a part of your faith and your iman. So, you don't want to tarnish your iman by being a bad citizen of that country. So do all that you can to make that country and then the people proud. And I think this is something really important.
So for success, what it is that you need to do to self-empower yourself to become a taxpayer rather than tax burden. Not everyone can be a rocket scientist. Not everyone can go to Harvard, but everyone is capable of being an honest and a decent human being. आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ रहने के बावजूद कि आप जो है वो PhD कर लें या कोई डिग्री ले लें, डिप्लोमा ले लें या सर्टिफिकेशन हो या आपकी किसी टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्टीज हो, कुछ भी ना कर सकें, हमारे अंदर अगर हम एक honest, a decent human being बन जाएं, तो हमारे लिए मैं समझता हूं कि ये सबसे अहम कामयाबी का हमारे लिए जीना होगा जो हम तय करेंगे. So this is really something very important. I'll give you a few tips for younger generation that what they need to do to empower themselves. If you don't study and work for the love of knowledge or work, but only for money, it is highly unlikely that you will make any money or find much fun in doing that. So ज़रिया तालीम, अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, जो हमने गलतियां अपने मुल्क में करते थे कि तालीम का मकसद यही होता था कि अच्छी जॉब मिल जाए, घर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए. हमें यहाँ आने के बाद जो सबसे अहम सबक जो हमारे दीन ने भी हमें सिखाया था कि सबसे अहम है कि नॉलेज, आप इल्म हासिल करें, और इल्म जो है वो आपकी हुसूल इल्म, उसका मकसद पैसे ना हो, पैसे कमाना ना हो, लेकिन उसका मकसद ये हो कि आप इंसानियत के लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जिसमें इंसानियत की बहबूद और जो है वो भलाई हो. सो हर काम आप ऐसा करें कि जैसे आप कोई काम और करते ही नहीं है ना. अगर याद रखें कि अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप you should wake up to make your dream come true. और देखिए ड्रीम्स जो है वो अपने ड्रीम्स को किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर मत किया करें कि जो आपके ड्रीम्स का कत्ल करते, क्योंकि आपने हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों में रहना है, ऐसे ग्रुप्स में रहना है जो एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली एनकरेज करें. So the best way to make your dream come true is to realize that your purpose in life is to live life of a purpose, and the purpose is to make life better for everyone. Now, what does it take to succeed, in these countries? I tell you personally, what helped me to do well are the same thing that got me in trouble when I was young. And I could go on about this for hours, but in the interest of time, I will cut short and not give you the examples, but if the discussion continues, I'll be happy to give you. Being the fearlessness. Don't be afraid of making mistakes. When you fall down, get up and then do it again. So people who fail in their life are the ones who honestly gave up after one try. So keep trying, keep doing it, and do not be afraid. The ability to take on well-calculated risks without fear is really the key to your success in this country. So this is what you need to do to be actually take well-calculated risk, and the ability to face that risk without panic. So don't panic, don't get scared, don't be afraid, because you have one life, you're never going to come back, and everything you do, you're going to leave behind here. Nothing goes with you. So take that calculated risk without panic, and be fearless in your efforts to be the best that you can be, and to persevere regardless of how many failures you have had. So I can tell you the key to success is really not giving up. So stay put and work hard. And then make sure that you define your goals really. And your goals, should be clear enough to be kept in focus. So make sure that you have a sharp focus on your goals, and they are close enough to be achieved, and they are helpful enough to change lives of all Canadians. This is what the goals and objective of your life should really be. Focus, close enough, helpful enough to change lives. आपकी जिंदगी का मकसद हयात ऐसा हो कि जो आपके जहन में, आपके सामने फोकस हो, आपके करीब हो, और वो हेल्पफुल हो इस तरह से
کہ وہ دوسرے انسانوں کی زندگیاں بدل دے, ان کی زندگی میں ایک آسانی اور صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دیں. اور اگر آپ اپنے آئیڈیاز کو کسی کے بزنس کارڈ پہ نہیں لکھ سکتے تو آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہے. So, the creativity also requires a willingness to look stupid. And sometimes, people may call, what a dumb idea, but you should be fearless in that context. And also remember that hope that things will get better. Hope is never a good strategy. It's just like shooting an arrow and hoping a bird will come in front of it. You need to have focus. It should be close enough. It should be helpful enough to change lives. This is really the important lessons that I could give it to you out of all my life's experiences. And then remember that the things that matter most must never be at the mercy of things that matter the least. So it's important that you prioritize, and prioritize what it is that you need to do, what your goal in life is, and that is to change the life of other people. Now, key to your collective success is really we cannot do everything on our own. It's really the teamwork. And we must, for youth, I always remind them that you are an average of 5 other people that you hang out with. This is something really important to remember. 5 people that you hang out with, your company will determine what is that your personality trait. Aapki shakhsiyat ka tajziya is amr mein muzmir hai کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی جو اچھی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں آپ کے اپنے کیریکٹر کو, آپ کی ذاتی تشخص کو انرچ کر دیتی ہیں. وہ ہر شخص آپ کے اندر وہ ڈپازٹ کرتا ہے آپ کے ایموشنل اور کیریکٹر کے بینک اکاؤنٹ کے اندر. تو جب آپ کے پاس یہ سارا اثاثہ جمع ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کو خرچ کرنے کے لیے بہت سے پھر مواقع ملتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک اثاثہ ہے. سو آپ نے اگر اپنی ٹیم بنانی ہے تو یو مسٹ چوز پیپل whose greatest desire is the success of the idea. ہم اپنے ذاتی تشخص کے, اپنی ذاتی پروموشن کے لیے, ذاتی نمود و نمائش کے لیے ہم جو بھی امور کرتے ہیں, چاہے وہ سینٹرز میں ہو, مساجد میں ہو, کمیونٹی میں ہو, اگر ہماری خواہش اپنی ذاتی سیلفی بنانے کی ہے, اپنے فیس بک پہ ڈال دینے کی ہے, تو آپ یقین کیجئے کہ we are setting ourselves up for failure. Now, who can add value to another's thoughts? So ایسے لوگ ہوں کہ جو آپ کے آئیڈیاز کے اندر ویلیو ایڈ کر سکیں. دیکھیے, اگر آپ نے اپنی ٹیم میں بونوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو آپ کی ٹیم بونوں ہی کی ہوگی. اگر آپ اپنی ٹیم میں جائنٹس کو لائیں گے تو آپ کی ٹیم ایک جائنٹس کی ٹیم بن جائے گی. So, and I always say that if you are the smartest person, you think you're the smartest person in the room, you're actually in the wrong room. آپ سے اچھے اسمارٹ لوگ اپنے ارد گرد رکھیں اگر آپ اپنی یعنی ٹیم کو بلڈ کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ ایموشنلی جو ہے وہ کسی بھی تبدیلی کو یا کانورسیشن میں یعنی quick change in the conversation, they can adapt, they can handle it. Some people just cannot. In our community, the problem is they cannot handle the change. No, this is how it's been done. This is how it will be done for years. And as a result, we grown-ups don't pay much attention to our youth, their needs, and this is where we lose them. So it's an important really thing to remember. Also, who appreciate the strength of others in the areas that where they're weak. So, if people are really bringing their strengths, we should really appreciate those strengths. They are better than us. And also, we should surround ourselves with those people or build our team who place what's best for the team before themselves. اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنی ذات کے پروموشن پروجیکشن کے لیے جو لوگ اگر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں وہ کبھی بھی ٹیم بلڈنگ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی سوچیں کہ جو تھنکنگ کا جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, سب سے زیادہ آپ کی ٹیم میں سب سے اچھی تھنکنگ کون لے کے آتا ہے؟ دیکھیے, سنو فلیکس جو ہیں وہ دنیا کی نازک ترین چیزیں اسے اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ایولانچ بن جاتی ہے. اگر آپ ایک جہاز شپ کے نٹس اینڈ بولٹس, پروپیلر اور انجن کو پانی میں پھینکیں تو یہ چھوٹے چھوٹے نٹس
اور بورڈز بھی ڈوب جائیں گے. اسے آپ اکٹھا کر دیں, تشکیل کر دیں تو یہ شپ بن جاتا ہے, اور then ship actually sails. So it's really important that we bring the best thinkers together and people who possess maturity, experience and success in the issues under discussion. تو ان کے لیے جو وہ مقصد ہے اس ٹیم کا, یا ان کا جو انہیں منشا ہے, ان کا جو منشور ہے, اس کے اوپر یہ لوگ متحد ہوں, اور اس کی کامیابی ان کی اپنی کامیابی ہو, چاہے جائے کہ اپنی ذات کے تشخص کے لیے وہ اس کو پروموٹ کریں. And people who will take the ownership and responsibility of the decisions. تو اپنے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں وہ خود مختار ہوں, وہ بلیمنگ گیم نہ شروع کر دیں. اگر کہیں پہ روڈ بلاک بھی آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو انکریج کریں اور ٹیم رہیں. And people who will leave the table with weed attitude rather than me attitude. So وہ ہمیشہ collectively strength ہے. So میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہاں پہ کینیڈا میں آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی ذات کی امپروومنٹ ہو, آپ اپنے کریئر کو اسٹرانگ کریں, اپنے فیوچر کو اسٹرانگ کریں, اپنے علم و تعلیم پہ توجہ دیں, اپنی اسکل سیٹس کے اوپر توجہ دیں, اور تاکہ جو ہے آپ ایک اچھے شہری اور ایک اچھے سٹیزن بن سکیں. لیکن کیونکہ آپ ایک بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں, بڑے معاشرے میں رہتے ہیں, جب بھی کسی خطے کے مکین اجتماعی حیثیت سے کوئی سیاسی, سماجی اور سوشل نظام قائم کرتے ہیں تو وہ اپنی ایفرٹس کو پول کرتے ہیں, اپنی ریسورسز کو پول کرتے ہیں. تو اس میں جو ٹیم بلڈنگ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اپنی ٹیم بلڈنگ, collaboration, partnerships are really key to success because you cannot do this on our own. The other important thing to remember, these are my last few slides, I'll stop there. Unless you try to do something beyond what you have already mastered, remember that you will not grow. تو اگر ہم پاکستان سے یہاں مائگریٹ کر کے آئے, یا ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم نے ایک ڈگری, ڈپلوما دکھا دیا, اور اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ زندگی بھر آوا اجداد کی اساس کی طرح سے, جائیدادوں کی طرح سے بیٹھ کے یہ کھاتے رہیں گے, ان کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا, you're doomed. So the biggest mistake جو ہم make کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ we make in our lives is to think that we work for anybody but ourselves. It is not what you have, rather what you do with what you had. آپ کی جو ڈگری ڈپلوما ہے وہ تو ہے سو ہے آپ کے پاس, آپ کا علم ہے وہ علم بھی بے معنی اور بے مقصد ہے, چاہے وہ اسکولنگ بھی بے معنی اور بے مقصد ہے, جب تک اس علم کو آپ عملی جامہ نہ پہنچائیں پریکٹیکلی. دیکھیے مینجمنٹ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, بٹ دا لیڈرشپ از ایکچولی ڈوئنگ لیڈرشپ از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, جبکہ مینجمنٹ ہے از ڈوئنگ تھنگس رائٹ. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ٹائٹینک کے اوپر جو ہے آپ اپنی جو مینیجر ہے اس کا کام ہے کہ جو ٹائٹینک کے ڈیک پہ جو کرسیاں ہیں ان کو بس جو ہے وہ اچھی طرح سے لائن میں کیوز میں رہنا ہے, بکھرنے نہیں دینا, کیونکہ یہ شپ موو کرتا ہے. تو آپ وہ بیچارہ وہی کام کرتا رہے گا, یہ لیڈرشپ نہیں ہے. Management is efficiency in climbing the ladder of success, لیکن leadership جو ہے determines whether the ladder is leaning against the right wall. So یہ چیز بہت ہی اہم ہے کہ آپ سیاست میں آئیں, پالیٹکس میں آئیں, اور پالیٹکس میں لیڈرشپ کا وہ رول بھی آپ اڈاپٹ کریں, تاکہ جو ہے آپ اس ملک کے لیے ایک جو سمت ہے, اس کی ڈائریکشن ہے, اس کو سیٹ کر سکیں. تو اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے اب کافی لوگ people are trying to actually get into politics and then play that leadership role. And the key is not to prioritize what your schedule is, but to schedule your priorities. So effectiveness جو ہونی چاہیے آپ کی لوگوں کے ساتھ ہو, اور efficiency جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ ہو. یہ مادی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ efficient ہو سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ effective ہوں کہ ان کے حقوق و لبا, ان کے رائٹس ہیں, human rights ہیں, ان کی جو values ہیں, ان کی جو acceptance ہے سب کلچرز کی, اس کو اپنے اندر آپ بعین ہی ان کو اتار لیں, اور اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں کچھ عرصے تک, لیکن اس کے فوراً بعد اپنی بار کو ریز کر دیں کہ اب ہم نے اس سے بھی بڑے پیمانے پہ, اب جیسے عزت بھائی نے یہ پروگرام کیا, اب انہیں چاہیے کہ اس کو بھی اور ایک نئی نہج پہ لے کے چلے جائیں, کہ ورک شاپ کریں, اس میں اور بھی لوگوں کو بلائیں, تاکہ we actually dig a well before we are thirsty and be in the company of giants, as I said earlier. And if you want to be a sharp,
person, be with sharp people. So अपने आप को, अपनी सोबत को, जो लुच्चे लफंगे बदमाश हैं, जो आवारा करते हैं, जो यानी बैड इन्फ्लुएंस हैं, जो वो ड्रग्स में हैं, चाहे वो और चीज़ों में हैं, उनसे अपने आप को मुबर्रा रखें. Keep yourself away from those people. That is not the amalgamation that you hope for. Those are the bad values that some people have adopted. You don't want to adopt those values and share them. It's not enough to be industrial. चूंटियां जो हैं कितनी मेहनत करती हैं, सारा समर लगी रही, तो उनका भी एक मकसद होता है. और ये याद रखें कि अपॉर्चुनिटी का डोर जो है वो कभी किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं खुलता है. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए तवदौ करनी पड़ती है. और अगर डोर खुल भी जाए, तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप में करेज नहीं है, आपके अंदर एफर्ट्स नहीं है, तो यू विल नॉट बी विलिंग टू गो थ्रू दैट डोर. कभी भी लैंग्वेज ऑफ विक्टिमाइजेशन इज द बिगेस्ट विक्टिमाइजर. जैसे मैंने पहले कहा था कि अपने सर्कमस्टांसेस को, कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे माँ बाप जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इकोनॉमिकल जॉब नहीं है, ये है वो है, हम बैड लक है, हमारी पेरेंट्स की वो अतवार नहीं है कि ये अमालगमेट करें सोसाइटी में फ्रीली. ये सब चीजें ऐसी विक्टिमाइजर हैं जो आपको विक्टिमाइज करते हैं. ये आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपके फोकस को आपसे छीन लेते हैं. Now you have the power to say, this is what I am today, this is what I will be tomorrow, and I will make that change, and I will be who I really want to be. एक शिप जो है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, वैंकूवर हार्बर पे वो पार्क हुआ, ये टाइटैनिक है, ग्रैंड शिप है, but that's not what the ship is for. ये शिप इसलिए नहीं बनाया था. अगर आपके माँ बाप ने इतनी कुर्बानियां दे के, सैक्रिफाइसेस करके अपनी फैमिली, माँ बाप को छोड़ के यहाँ आए, और आपको इतना उन्होंने शानदार यानी फ्यूचर दे दिया कि आपको ना कोई खाने की परवाह है, फिक्र है, आपके सर पे छत भी है, तालीम का माहौल भी है, फ्री एजुकेशन है, हेल्थ केयर भी है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाएं और अब कहें कि बस that's really it. But this is not what the ship is, And if your ship doesn't come to you, swim out to your ship. So I think, all in all, what you need to be able to do is that you need to remember who you are, where you have come from, and what it is that you bring to this country to make this country a better place for all to live. I will really stop here because in the interest of time, I'll use this as the last slide. So don't wish that things were easier, wish that you were tougher. A quitter never wins and a winner never quits. So, yes, it's tough. And COVID is here, education is online, and all of these excuses are there, the distractions are there. Don't lose your focus and don't quit. To begin with end in mind, start with a clear understanding of your destination. What would it really look like once you're finally there? It's always keep that in your mind. What would it look like when I'm done? Remember that planning, if you fail to plan, you plan to fail. And this is really important that you think about your future. You can only go from good to great in the area that you're good at. But, being good at many different things, you're good at so many different things, it's hard to make that decision as to which area you should pick. Ask yourself what it is that you're most passionate about, what it is that you dream about. Then wake up and make that dream really come true. No enemy is more powerful than ignorance. So make sure that, the ignorance is eliminated. Most people, often end up spending more time for their summer vacation than in their future career. So plan ahead, as I said earlier. And also remember that a person who knows how may always have a job, but the person who asks the question why will always be his boss. And remember that the good ideas never go out to find people. Be impossible to ignore, even in school, in classrooms, in community, in job places. Sharpen your saw. If you're not better today than yesterday, you have lost a one day, and you'll be looking all your life and you will not find that day. You don't find mentors. Remember, the mentors find you. Increase your visibility and become difficult to, impossible to be ignored. Take parts in classes, take parts in your job places, be active, offer your services to Canada and then the Canadian diaspora and then the culture. And the people who really play safe all the time, no, I don't want to go, this will happen, they will never succeed. This is really, I said earlier, long-term planning is a wonderful thing, but keep your eyes for the 90 days
you can never really go wrong. And success also creates a false sense of security. So stay sharp, keep sharp, you innovate or you will die. So it's really important. And I thought of really stopping it here. I can give you a few other interesting tips maybe later. I had the idea of maybe doing another session, hopefully this winter, on as to which particular areas our youth and children must focus in terms of their career, in terms of their future directions, where the world is heading. What can we do to actually empower them, set them up for success and not failure? I'll be happy to take questions. Azad, thank you for your kindness. You're very kind and gracious always, and I am always your humble servant. Thank you very much, Dr. Saab. It was really very powerful, especially the way you explained different strings that we need to keep connected and flying high. Wonderful. Here I need to apologize from my participants. I don't know what went wrong today, and we were not able to do Facebook Live, but it was YouTube Live. And later on, people connected through YouTube, but it is the people, they were not able to watch on Facebook, they can watch on YouTube. और मैं बाद में ये लिंक्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा यूट्यूब के. तो वो गालिबन इस दौरान पासवर्ड चेंज हुआ या क्या हुआ, फेसबुक ने उसको डिलीट कर दिया था उस इवेंट को. तो थैंक यू वेरी मच. तो एक दो सवाल हैं डॉक्टर साहब, स्पेशली एक तो बात ये है कि आपने कल्चर से कनेक्टेड की बात की और बहुत खूबसूरत अंदाज में उस की, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कल्चर भी इवॉल्व करता है और वक्त के साथ साथ प्रोग्रेस भी करता है. तो वक्त और ज़बान और इलाका उसके साथ साथ, तो हाउ वी कनेक्टेड विद द बेसिस एंड आल्सो प्रोग्रेसिंग विद द फ्यूचर. जी, बहुत अच्छा सवाल है असद भाई. देखिए, मैंने जैसे कहा था कि अगर आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो आपके कंसिस्टेंट हैं, वो कभी चेंज नहीं होते. यानी देखिए, जो अदियान है, जो दीन है, तो वो दीन एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसके अंदर शरिया छोटे छोटे सर्कल हैं, वो चेंज होते रहे. जैसे देखिए, हजरत मूसा के ज़माने में ऊँट का गोश्त हराम हो गया था क्योंकि ऊँट जो थे एक्सटिंक्ट हो रहे थे, तो अल्लाह का हुक्म आया कि ये हराम है, इसको नहीं खाना. हजरत ईसा के ज़माने में उसको जारी कर दिया गया, तो ये वो रूलिंग ख़त्म हो गई. तो ये देखिए, शरिया चेंज होती रहती है, लेकिन प्रिंसिपल्स जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते. दे आर लाइक लॉज ऑफ नेचर. तो हमारे यहाँ जैसे देखिए, किसी के साथ आपने ज्यादती नहीं करनी, कत्ल नहीं करना, बदमाशी नहीं करनी, किसी के साथ अनफेयर नहीं है, अनजस्ट नहीं है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये तो चेंज नहीं होते. जो दीन का बड़ा सर्कल है वो तो चेंज नहीं होता. देखें, खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दीन मुकम्मल हो गया, तो तमाम अदियान के ऊपर सील लग गई, तो दैट वॉन्ट चेंज. और देखिए, यही क्रिश्चियनिटी में है, यही इस्लाम में है. पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, हुकूक लिबा है. 10% मजहब जो है वो आपकी अपने ज़ात की हद तक है, 90% हुकूक लिबा है. तो आपने जो राइट्स ऑफ अदर पीपल हैं, तो वो जब आप कोई भी जगह चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, योर क्लोथ्स विल चेंज, योर एवरीथिंग विल चेंज अराउंड यू, लेकिन प्रिंसिपल्स तो वही रहते हैं. तो अगर हम प्रिंसिपल्स ही पे जो कायम रहें, so I think that many of our problems can get really solved. वरना हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाता है. जब आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है तो हमारे बच्चे, देखिए, अक्सर बात होती है कि बच्चे जो हैं, अगर आप उनके सामने मौलवियों का मजाक उड़ाएंगे, मजहब का मजाक उड़ाएंगे, हाफिजों का मजाक उड़ाएंगे, पाकिस्तान के कल्चर ट्रेडिशन का मजाक उड़ाएंगे, आप उनकी यू पुट देम डाउन, यू नो, योर ओन कंट्रीमैन, और उनके, तो किड्स आर पिकिंग अप दीज वाइब्स, they are picking up these vibes and they will percolate in their head, and all of a sudden वो सब की सब चीजें जो आप लेकर आए थे मालो मता, हमारी हालत उस जुआरी की से हो जाती है जो लॉस वेगस गया तो वापसी का टिकट भी वो हार गया. तो बच्चे यहाँ पे हैं, you can't really go back. So really adaptability, change, for as long as it stays within the circle of your deen and it doesn't get out, is perfectly acceptable.
देखिए दीन वो ऐसी चीज है, अब शरिया वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्बर्टा के लॉज हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अल्बर्टा, व्हेन यू गो टू सस्कैचुअन दे हैव डिफरेंट लॉज. सो आपको जो है लोकल लॉज को रिस्पेक्ट देनी होगी, लोकल लोगों को अप्रिशिएट करना होगा, वहाँ की कल्चर्स और ट्रेडिशंस को वायलेट नहीं करना है आपने, लेकिन एट द सेम टाइम यू मस्ट नॉट चेंज हु यू आर. वेरी गुड. अब शरिया का मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो मतलब भी यही है कि बहती हुई चीज़, चलने वाली चीज़, और शारे जिस रोड को हम कहते हैं तो वो भी शायद उसी से ही, उसी सेंस से ही निकला है, उसी रूट से वो लफ्ज़ निकला होगा. तो बहुत अहम बात. लेकिन इसमें से एक ज़िमनी सवाल फिर आता है कि मजाक नहीं उड़ाना, आपने उसको हल्का नहीं लेना, लेकिन क्रिटिसिज्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म की गुंजाइश है. जी, क्रिटिसिज्म एब्सोल्युटली. देखिए हक बात कहने से तो आपको कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, लेकिन उस हक बात में इन्हीं तमस्खुर, मजाक और आपकी तंज, ये चीजें जो है, अब हमारे बच्चे जो हैं उन्हें पता ही नहीं है तंज क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ये आपके यहाँ ये कैसे होता है, अब आए हो, अच्छा अब आ रहे हो. अब वो कहने लगे कि आप लफ्ज वही कहते हैं, लेकिन आपका अंदाज ऐसा बदल जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन आप जो है ना वो तंज कर देते हैं. तो देखिए बच्चों के साथ कहें ठीक है, ये होता है, किस कल्चर में नहीं होता, किस ट्रेडिशन में नहीं होता. सो आप अगर तनकीद बराए तनकीद करेंगे और बगैर किसी यानी उसको जस्टिफिकेशन के बच्चों के सामने करेंगे कॉन्स्टेंटली, व्हेन दे गेट बम्बार्डेड दे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट. वो बच्चे हमारे यहाँ देखते हैं जब पाकिस्तान का क्रिकेट का गेम आ रहा हो तो हमारे चेहरे पे देख के बच्चे भी जो है ना अपनी ग्रीन जर्सियां पहन के आगे बैठ जाते हैं. और उनके साथ अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहा तो हम उस पर तनकीद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इट्स इन एक्चुअली इन कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट में है. तो ये आप अपने क्रिटिसाइज भी करें, बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें से यानी तनकीद का एलिमेंट भी हो, लेकिन तमस्खुर ना हो उसमें. आप वो एलिमेंट जो है, आप ह्यूमिलिएशन ना हो, अपने लोगों को पुट डाउन मत करें. देखिए हर सोसाइटी में, हर कल्चर में लोग ऐसे हैं. यहाँ एक और बात, ज़िमनी तौर पे एक दो कारीन ने भी और देखने वालों ने भी इसका जिक्र किया कि आपने ज़िमनी तौर पे जिक्र किया इसका कि भी इमिग्रेशन जो है उस पे उसके अगेंस्ट सेंटिमेंट्स भी होते हैं लोकल पॉपुलेशन की जो पहले से होते हैं. आजकल जहाँ जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल अफेयर्स या कुछ पॉकेट्स में जो कुछ हो रहा है, तो मुस्लिम फोबिया या इस्लामी फोबिया राइज हो रहा है. उसमें हमें सोसाइटीज़ में और ख़ास इवन के कनाडा में भी हमें नज़र आता है. वाक़यात जो हैं आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन वो एक तवातुर से भी हो रहे हैं. तो उस पे थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दें कि उसको फेस करने के लिए जब हमें ऐसा हो तो हम किस तरीके से उसको फेस करें. जी, ये भी देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये पूरा एक इस पे आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और हमने कई इस पे प्रोग्राम भी किए हैं जो इस्लामोफोबिया पे. देखिए हमें अपने ज़ाती तशख़्ख़ुस को, अपनी शनाख्त को कभी भी जो है वो भूलना नहीं चाहिए और पुट डाउन नहीं करना चाहिए. देखिए हमारे लिए मैंने कहा था कि जो कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन माय हाउस, माय कार, माय एनीथिंग इन माय लाइफ. तो हमारे लिए सबसे अहम है. तो वो देखिए आप यानी आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में तो लोग कत्ल कर देते हैं सिर्फ मजहब की बुनियाद के ऊपर. ये इस फिरके का, ये इस फिरके का, इसका कत्ल, या ये काफिर है. आधा मुल्क तो आपने वैसे ही काफिर करार दे दिया गया है. तो हमारे यहाँ ये चीजें उनसे कहीं ज्यादा हैं जो कि आप यहाँ पे देखते हैं. यहाँ इक्का दुक्का होते हैं, और वो भी देखिए उनमें से कुछ कसूर हमारा भी है और कुछ जो है इग्नोरेंस उनके पार्ट पे भी है, क्योंकि वो भी ग्लोरिफिकेशन के लिए मीडिया फ्री उनको मिल गया, फ्री आउटलेट मिल गया. तो दुनिया में पागल तो हर जगह हैं. तो देखिए अगर हम अपने आप को एक अच्छा सिटीजन बना के इस मुल्क में रखें, हमारा बर्ताव हर एक के साथ अच्छा हो, तो आप एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे, आप एक अपने गिर्द एक टीम क्रिएट करेंगे, एक क्लाउड क्रिएट करेंगे जो आपको इस किस्म की धूप की तमाज़त से बचाएगा.
تو آپ کے پڑوسی، آپ کے کام میں کام کرنے والے، آپ کی جاب پہ آپ کے دوست احباب جتنے بھی غیر مسلمز ہیں، اگر کوئی آپ کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہنے گے بند کرو یہ بکواس، یہ تو دنیا کے بہترین لوگ ہیں، یہ کائنڈ ہیں، گریشیس ہیں، جینرس ہیں، یہ تو کوئی ایسی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہے۔ ہم جب اپنے اقدار سے، دیکھیے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے، آپ نے دین کا نام تک نہیں لیا، اپنے ذاتی کردار سے آپ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ آپ نے کہا تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا، میری بات کو مان لو گے؟ کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو دیکھیے یہ سیلف، ہماری جو انلائٹنمنٹ ہے، وی نیڈ ٹو میک آور سیلف بیٹر، پہلی بات۔ تو جو ہم پہ اٹیک ہوتے ہیں یہ تو دیکھیے پروپیگنڈا ہے، اگنورنس کی وجہ سے ہے۔ We should not let these kinds of things change who we are۔ وہ آپ کو یعنی نہ تو آپ تشدد کی طرف آماتا ہوں، نہ آپ کاؤنٹر ایکٹیویٹیز کریں، آپ اپنے کردار سے ختمی مرتبہ پہ دیکھیے انہوں نے کوڑا پھینکتی تھی وہ خاتون، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھر مارتے تھے، مجنون، آپ کو دیوانہ، آپ کو گھر سے نکال دیا شیب ابی طالب میں 3 سال تک، یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ کے اصحاب چمڑے کی جوتیاں کھانے لگے تھے، آپ پہ جنگیں مسلط کی، آپ کو مکے سے نکال دیا، آپ پہ اتنا کچھ ظلم کرنے کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو 10,000 کا لشکر تھا اور پڑاؤ ڈل گیا، آپ نے کہا رات کو ہم داخل نہیں ہوں گے، تو صبح ہوئی تو جو انصار تھے انہوں نے ان کو جھنڈا دیا کہ آپ کی یہ سعادت کریں، تو وہ انہوں نے فوراً جا کے کہا ایوم اللحمہ، لام سے ہے کہ آج جو ہے وہ انتقام کا دینا ہے۔ تو ختمی مرتبت نے فوراً حضرت علی کو بھیجا کہ ان سے جھنڈا لے لو، حضرت علی نے جا کے کہا ایوم الرحمہ، رحمت کا دن ہے، لام کو رے سے چینج کر دیا، رحمت کا دن ہے، there is a blessing for all۔ so دیکھیے ہمارے ساتھ جو بھی کیسا بھی سلوک کر لے ہمیں چینج نہیں ہونا، we should reflect our cultural, religious, traditional values of peace, coexistence, living with everybody else, accepting them for what they are۔ I don't have to really go and drink with people or eat pork and other things۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب بھی کبھی انگریز بھی آتے ہیں تو کبھی وہ لکھر کو بھی بوتل لے کے نہیں آتے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرنک کرتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پہ ہمارے سامنے بھی کبھی ڈرنک نہیں کرتے۔ تو دیکھیے یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی بہت اچھی اقدار ہیں، ایک دو آپ کے ہاں ہیں ایسے ایلیمنٹس ہیں، تو ان کو آپ اپنے کردار سے، اپنی اطوار سے، اپنی ویلیوز سے آپ ان کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو مسلح کریں اور یہ کریں کوئی ہولی وار ہونے والی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ملک پھر بھی دنیا کے سب سے بہتر ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ بہت شکریہ۔ اب پارٹیسپینٹس آپ نے دیکھا، بنیادی بات یہی ہے کہ وہ ایک بات کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے مجھے غصہ دلوا دیا یا مجھے اشتعال دلوا دیا، تو اس کا مطلب ہے میرا کنٹرول اس صاحب کے ہاتھ میں تھا کہ انہوں نے دلوا دیا۔ تو ڈاکٹر نوید نے جو بات کی ہے وہ بھی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اپنی ویلیوز پہ قائم رہنا ہے اور اپنی جو اساس ہے، اپنی بنیاد ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، اور ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کرنی، اور دوسرے کو میسج بڑا سٹرونگ چلا جاتا ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں اور یہ کہاں رسپیکٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہوئے تو وقت کا بھی احساس نہیں رہتا، اور یقیناً بہت سے موضوعات میں نے نوٹ کر لیے ہیں کہ آپ ہمیں اگر مستقبل میں ٹائم دیں گے تو یقیناً ہم اس پہ بھی اس طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی لرننگ ہے، اور خاص طور پہ جو ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، یہ بات ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ اور ویورز، یہ ہمارا آج کا آخری سیشن تھا، اور اس میں اور پورا جو ہمارا یہ پروگرام تھا سمر کا 3 مہینے جو ہم نے کیا، تو اس میں ہر ورائٹی کے ٹاپکس آئے، لیکن یہ پہلی ایفرٹ تھی۔ ڈاکٹر نوید نے جس طرح پریزنٹیشن میں بھی کہا کہ اب یہ بہت اچھی ایفرٹ تھی، لیکن اس کو بہت زیادہ امپروو ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اگلی دفعہ آپ لوگوں کے پاس ای میل ہماری موجود ہے، ہمارے رابطے سارے موجود ہیں، تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی دفعہ اور آئندہ جو پروگرام کریں گے اس میں آپ کی اوپینینز کو اور کس طرح کے ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ ان پہ بات کی جائے
کلچر کے حوالے سے, ہمارے مسائل کے حوالے سے, ہمارے گروتھ کے حوالے سے, تو ہم اس طریقے سے چلیں گے. بیفور وی اینڈ, ڈاکٹر صاحب کوئی آخری جملے آپ کہنا چاہیں ہمارے پارٹیسپینٹس کو؟ دیکھیے میں اکثر یعنی وہ اشعار پڑھتا ہوں, لوگ ہم سے کہتے ہیں, آپ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کیوں تم لوگ یہ اپنی یعنی یہ سما خراشی کرتے ہو, تم کیوں یہ اپنے آپ کو اس طرح سے مصیبتوں اور مشکلوں میں ڈالتے ہو, اتنی ایفرٹس کرتے ہو قوم کے لیے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے توسط سے بھی کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. تو دیکھیے ہماری روٹس تو یہی ہیں, پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے, ہم ہیں. اور دیکھیے اور ہم کچھ بھی اگر اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے جب ہم ٹائٹ کو ریز کریں گے تو ساری کشتیاں اوپر آ جائیں گی. ہم اپنی ایفرٹ سے پاکستان کے حالات بھی بہتر کر سکتے ہیں, اس سے انسانیت کی جو فلاح و بہبود ہوگی, اور اس طرح سے پوری دنیا میں پیس, امن اور پراسپیرٹی جو ہے وہ پھیل جائے گی. تو التماس دعاؤں, آپ کا بہت ہی اظہار تشکر, میں متشکر ہوں. آپ کی محبتیں, آپ کی شفقت اور عنایت جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے. اللہ آپ کو اچھا رکھے. ہم بہت ممنون ہیں پی سی سی اے کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری نئی نسل کو, جوانوں کو بہت ہی اہم پیغام دیا. بہت شکریہ. اور یہاں ہم اپنی یہ براڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.